Das ist ein absolut Hammernachricht für Millionen Rentner in Deutschland. AB Juli 2025 kommt ein Doppelte Rentenerhöhung kommen an bis zu 3 Millionen Rentner profitieren. Die Bundesregierung steht unter Druck, denn steigenden Lebenshaltungskosten und Inflation setzen vielen Rentnern enorm zu. Jetzt gibt es neue Informationen, die für viele Senioren einen echten Geldsegen bedeuten könnten. Laut aktuellen Berichten plant die Bundesregierung ein Doppelte Rentenerhöhung, die bereits ab mit 2025 in Kraft treten kommt. Hintergrund sind neue Berechnungen zur Rentenanpassung sowie mögliche Nachzahlungen für bestimmte Rentnergruppen. Die Rentenerhöhung für Juli 2025 fällt ohnehin höher aus als in den Vorjahren. Aber jetzt wird diskutiert, ob eine zusätzliche Anpassung nötig ist, die Kaufkraft der Rentner zu stabilisieren. Das wird bedeuten, dass Millionen Rentner nicht nur eine einmalige Erhöhung bekommen, sondern gleich doppelt profitieren könnten. Experten gehen davon aus, dass die Rentenerhöhung 2025 aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage höher ausfällt als zunächst erwartet. Die Inflation bleibt auf einem hohen Niveau, und die Lohn sind in den letzten Jahren spürbar gestiegen. Da die Rentenanpassung direkt in die Lohnentwicklung gekoppelt ist, kann dies zu einer Rekorderhöhung führen. Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich gibt es Forderungen aus der Politik, eine Sonderanpassung vorzunehmen, Rentner finanziell zu entlassen. Besonders interessant ist, dass dies Manami gezielt für Rentner mit niedrigen und mittleren Renten greifen kann. Denn gerade diese Gruppen sind am stärksten von der Inflation betroffen. Wer heute ein geringes Rente hat, spürt die steigenden Preis für Lebensmittel, Energie und Miet besonders stark. Die Bundesregierung kann mit einer doppelten Rentenerhöhung gezielt diese Rentnergruppen unterstützen und damit für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Doch wie realistisch ist das ganz wirklich? Es gibt bereits erste Diskussionen im Bundestag und einige Politiker fordern eine zügige Umsetzung. Kritiker warnen allerdings, dass eine Doppelte Rentenerhöhung den Bundeshaushalt stark belasten könnte. Schon jetzt gibt es Probleme mit der Rentenkasse, und zusätzliche Ausgaben müssten finanziert werden. Die Frage ist also, woher das Geld kommen soll. Möglich wäre eine starke Beteiligung des Bundes oder eine Umverteilung innerhalb des Sozialbudgets. Auch Steuererhöhungen für Spitzenverdiener stehen im Raum, diese Renteneinnahmen zu finanzieren. Besonders brisant ist, dass die Pläne zur doppelten Rentenerhöhung kurz vor den nächsten Bundestagswahlen bekannt werden. Manche Experten vermuten, dass dies ein politisches Kalkül sein könnte, Rentner als wichtige Wählergruppe anzusprechen. Es ist kein Geheimnis, dass ältere Wähler eine entscheidende Rolle bei Wahlen spielen. Ein solche Manami kann also auch einen strategischen Vorteil für die Regierungsparteien bedeuten. Doch wie sind die Rentner, das selbst viele Senioren sind natürlich begeistert von der Aussicht auf eine Doppelte Rentenerhöhung. Nach Jahren steigender Preis und wachsender finanzieller Sorgen wäre das eine echte Erleichterung. Viele Rentner berichten, dass sie immer mehr sparen müssen, über die Runden zu kommen. Eine spürbare Rentenerhöhung kann genau das richtige Signal sein, Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Auf der anderen Seite gibt es auch skeptische Stimmen. Manche Rentner befürchten, dass diese Pläne am Ende nur Luft sind und sich die Umsetzung verzögert oder ganz ausfällt. Schließlich gab es in der Vergangenheit immer wieder große Ankündigungen, die dann nicht wie versprochen umgesetzt wurden. Die entscheidende Frage bleibt also, wird die Bundesregierung wirklich eine Doppelte Rentenerhöhung durchsetzen oder bleibt es bei einer einmaligen Anpassung? Wirtschaftsexperten weisen darauf hin, dass eine nachhaltige Rentenpolitik notwendig ist. Eine einmalige Erhöhung oder eine Sonderanpassung könnten kurzfristig helfen, doch langfristig braucht es strukturelle Reformen. Die Rentenkassen stehen unter Druck, und die steigende Lebenserwartung sorgt für immer höhere Ausgaben. Ohne grundlegende Reformen kann das Rentensystem in Zukunft noch mehr Probleme bekommen. Aber was bedeutet das nun konkret für die Rentner? Die Höhe der Erhöhung wird erst in den kommenden Monaten festgelegt. Allerdings gibt es bereits Schätzungen.
Experten gehen davon die reguläre Rentenerhöhung im Juli 2025 bei etwa 5% liegen könnte. Sollte eine Erhöhung beschlossen werden, könnten Rentnerinnen bis zu 10% mehr Rente erhalten. Das wäre ein der höchsten Anpassungen der letzten Jahrzehnte. Für einen Rentner mit einer monatlichen Rente von 1.000 Euro würde das bedeuten, dass ab Juli 2025 möglicherweise 1.100 Euro erhält. Bei einer Rente von 1.500 Euro wären es sogar 1.650 Euro. Das klingt nach viel Geld und könnte für viel eine echt finanzielle Entlastung bedeuten. Doch noch sind die Pläne nicht endgültig beschlossen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der politische Debatte entwickelt und ob die Regierung die notwendigen Mittel bereitstellen kann. Was können Rentner jetzt tun zunächst einmal es abwarten, aber es ist auch wichtig, sich gut zu informieren. Wer von einer möglichen Nachzahlung profitieren könnte, sollte frühzeitig prüfen, ob relevanten Unterlagen beisammen hat. Auch ein Blick auf mögliche steuerliche Auswirkungen kann nicht schaden, denn eine höhere Rente kann unter Umständen auch steuerliche Pflichten mit sich bringen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein. Sollte die Doppelte Rentenerhöhung tatsächlich kommen, wäre das ein der großen Rentenanpassungen in der Geschichte Deutschlands. Millionen Rentner könnten profitieren, und das hat auch Auswirkungen auf den gesamten Sozialstaat. Doch noch ist nichts in trockenen Tüchern. Die politischen Diskussionen laufen, und es bleibt spannend, wie sich die Lage weiterentwickelt. Was denkt ihr über dies Plan? Glaubt ihr, dass die Bundesregierung wirklich eine Doppelte Rentenerhöhung durchsetzen wird oder bleibt es im Endeffekt bei einer einmaligen Anpassung? Schreibt ihr Meinung in die Kommentare und lasst uns gemeinsam darüber diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine wichtigen Renten-News mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.